Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So in the previous class, we have discussed about a use case, right, on the MNIST dataset. We have understood how the MNIST dataset looks like and what's the use case we are going to solve, right? And also along with that, we have seen two new concepts. Two new concepts called normalization and one-hot encoding, correct? So, hello everyone, good evening. Just a minute. It's echoing. Yes, hope I'm audible now. Hope now my voice is clear. Yes, so yesterday we have discussed two new topics, right? One is normalization and the other one is one hot encoding, and we have seen why do we do that. Aslu enduku we should normalize the values, pixel values from 0 to 255 to 0 to 1, correct? So let me share my screen. Yes. Hope my screen is visible now. Yeah. So we have seen yeah. So we have seen a data set, right? With the values of MNIST data set. Let me open the data set once. Yeah. So ఇది మన MNIST data set, correct? So 5 అనే నెంబర్ కి 5 అనే హ్యాండ్ రిటన్ నెంబర్ కి ఆర్ ఇమేజ్ కి these are the pixel values, correct? These are all the pixel values, right? అలానే we have some 60,000 records. అంటే మనకి we have some 60,000 in this particular data set. We have, this is a training data set, and in this particular data set we have some 60,000 records. అంటే 60,000 హ్యాండ్ రిటన్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, we have 60,000 హ్యాండ్ రిటన్ ఇమేజెస్. ఓకే, బట్ మరి మేడం, why are we seeing this in some numerical format? Images కాకుండా why are we seeing in some numerical format? ఎందుకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి అని అడిగితే గనక, in this data set we'll store images in the form of pixel values. ఓకే, ఇమేజెస్ ని మనం పిక్సెల్ వాల్యూస్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్, బట్ వెయిట్, లెట్ మీ షో యూ an image. సో యా, ఇలా ఉంటది your data set, your MNIST data set. If you have some images, it will look something like this. Okay, మీ MNIST data set లో images, they will look something like this. So for example, here if you see zeros, you can write zeros in different ways, and ones కూడా you can write ones in multiple ways. Twos also you can write in different ways, threes also in different ways, four also in different ways, right? So it depends on the handwriting of that particular person. A person handwriting base ayi undi, it will show you how that particular handwritten digit is, correct? So for us, like humans ki, it will be very easy to understand. For example, if I say, for example, look at my cursor carefully. So ఈ నెంబర్ ని చూసా అనుకోండి, for example, it is looking something like 2 and also looking like 7, correct? 2 లానే ఉంది, 7 లానే ఉంది, 1 లా కూడా ఉంది. Few people write 1 like this, right? కొంతమంది 1 ఇలా రాస్తారు కదా. So it is looking like 2, 7 and 1. So sometimes it is creating ambiguity in humans also. మనకు కూడా it is bit confusing, correct? బట్ అలాంటిది ఇప్పుడు మనకి మన సిస్టమ్ కి అర్థం కావాలి. ఇఫ్ అవర్ మోడల్ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ దిస్ డిజిట్స్ అని అడిగితే, then how do you do that? I mean, you will have to build a model, right?
మన సిస్టమ్ కి ఇట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ పిక్చర్స్ ఏం అర్థం కావు, స్ట్రింగ్స్ ఏం అర్థం కావు. కరెక్ట్. సో అవర్ మోడల్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ దీస్ హ్యాండ్ రిటన్ డిజిట్స్. అది ఎలా చేస్తాము అంటే విల్ బిల్డ్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్. ఓకే, విల్ బిల్డ్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్ వేర్ వి విల్ యూజ్ దిస్ పిక్చర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్సెల్ వాల్యూస్. ఈ పిక్చర్స్ ని పిక్సెల్ వాల్యూస్ లా ఉంచుకుని and then we will do some mathematical operations on that. We'll normalize the values and then we'll convert the labels. Labels ni manam one hot encoding chesi we'll convert them into some numerical vectors, right? And then we'll perform operations on that data set on that data. Correct, right? So if you see another example here, look at my cursor carefully. This 4 is looking like both 4 and 9 also. It is looking like both 4 and it is looking like 9 also. Correct. So ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి ambiguity creating images ఉన్నాయి కదా. So to identify those where we are building a model అన్నమాట based on the features. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ జీరో, ద ఫస్ట్ జీరోని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్, ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఒక్క దాంట్లోనే ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆఫ్ సమ్ 28 by 28 పిక్సెల్స్. అంటే you guys all of you guys know, right? Images are group of pixels అని. Images are a group of pixels. Correct. So అలాగా ఇక్కడ మీకు ఈ జీరో అనే ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ బిల్డప్ ఆఫ్ some 28 by 28 pixels. 28 by 28 అంటే ఎలా రాస్తాము? 28 into 28. Correct. 28 into 28 it is some 784. 28 into 28 ఎంత? 784. సో ఈ పర్టిక్యులర్ జీరో అనే ఒక ఇమేజ్ లోనే, అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఒక్క జీరోలోనే ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ లోనే యూ హ్యావ్ సమ్ 784 ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ ఈ 1 లో ఇంకొక 784 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈ 2 లో దెర్ ఆర్ 784 ఫీచర్స్, ఈ 3 లో దెర్ ఆర్ 784 ఫీచర్స్. అలా ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కి దెర్ ఆర్ 784 ఫీచర్స్. if you see in this data set, చూడండి ఇదంతా ఒక ఇమేజ్, ఒక 5 అనే ఇమేజ్ కి ఇదంతా ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ 5 అనే ఇమేజ్ కి ఫీచర్స్. there are some 784 features. If you see the count here, there are 784 features. Correct. అలానే అన్ని ఇమేజెస్ కి కూడా there are 784 features. For example, if you see for this 4 కి కూడా చూస్తే you have some 784 features. అలా 9 కి చూస్తే you have some 784 features. Right? For all images మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగా? We have some 60,000 records. అంటే 60,000 into 784 features ఉన్నాయి. So we are going to calculate 60,000 into 784 values. Okay, and you are understanding the math here, right? So ఒక్కొక్క ఇమేజ్ లో you have each image is built up of 28 by 28 pixels. Or let me write it here. See, each image is built up of some 28 by 28 pixels, right? Which means there are 784 features in each image. There are 784 features in each image. And how many images we have? We have total 60,000 images. Right? We have total 60,000 images in training data set. So in total, we are going to
handle 60,000 into 784 features. Right? Now everyone understood the math here. అర్థమైంది కదా? సో ప్రతి ఇమేజ్ కూడా they are built up of some 28 by 28 pixels. అంటే 28 into 28 pixels తో it is built up of. Right? అంటే ఏంటన్నట్టు 28 into 28 ఎంత? There are 784 features for each image. ప్రతి ఇమేజ్ కి అంటే ప్రతి డిజిట్ కి కూడా ప్రతి హ్యాండ్ రిటన్ డిజిట్ ఇమేజ్ కి కూడా there are 784 features. Right? సో మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అలాగా ఇన్ ఆర్ డేటా సెట్ వి హ్యావ్ 60,000 ఇమేజెస్. కరెక్ట్? వి హ్యావ్ 60,000 ఇమేజెస్. సో in total we are going to handle 60,000 into 784 features. Right? Understood everyone now? Is everyone clear with this? Quick yes, no? Can I get quick yes, no, so that I'll understand if you guys have understood or not. సో మనకి ప్రతి ఇమేజ్ లో కూడా we have 28 into 28 pixels. కరెక్ట్? ప్రతి ఇమేజ్ కి we have 28 by 28 pixels. రైట్? అంటే మనకి ఒక్కొక్క ఇమేజ్ లో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నట్టు 28 into 28. 28 సార్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 784. 28 సార్ 784. If you multiply 28 into 28, you get 784. కరెక్ట్? రైట్? సో మనకి టోటల్ ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మన డేటా సెట్ లో? we have మన ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో we have some 60,000 images. We have some 60,000 images. సో ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కి if there are 784 features, ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కి if there are 784 features, then మన టోటల్ డేటా సెట్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము? 60,000 into 784. ఒక ఇమేజ్ లో 784 ఉన్నాయి అంటే ఒక ఇమేజ్ లో 784 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అంటే దెన్ ఫర్ 60,000 ఇమేజెస్ ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి? 60,000 into 784. కరెక్ట్? దిస్ ఈస్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ రైట్? సో ఒక ఇమేజ్ కి 784 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అంటే దెన్ ఫర్ 60,000 ఇమేజెస్ we have 60,000 into 784 features. Right? Now understood? Yes. So this is our basic data set description అన్నమాట. మన data set. I hope you guys have understood the data set also. Data set కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, the pixel values and all. Why are we mentioning values in pixels and all? Because our system will not understand any images. So we'll maintain our images in the form of pixel values. We'll maintain our values our images in the form of pixel values. Correct? So pixel values లో మనకి ఆ నెంబర్స్ లో డేటా సెట్ అనేది ఉందన్నమాట. And then we have discussed two more important topics which we are going to use in our examples. One is normalization and the other one is one hot encoding. So ఇప్పుడు normalization అంటే ఏంటో again if you want to revise quickly on this topic, normalization అంటే ఏంటి అంటే, so if you see here in this data set, if you see in this particular data set, you have some zeros. Correct? మీకు కొన్ని zeros ఉన్నాయి. And if you scroll somewhere, you'll have a lot of numbers here. You'll have a lot of numbers. 253, 170, 197, 23, 118, 219. You have multiple numbers here. Correct? You have multiple numbers here. So, the pixel values అనేవి, okay, listen carefully everyone, listen carefully. Very easy topic and very simplified concept it is. The pixel values అనేవి, they range from 0 to 255. Okay, your pixel ranges from 0 to 255. ఓకే, మీ పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయంటే 0 నుంచి 255 వరకు ఉంటాయి.
రైట్. జీరో అండ్ ఏదైనా ఒక కాలమ్ లో జీరో వాల్యూస్ చూసాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ పర్టిక్యులర్ పిక్సెల్ లో కలర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పిక్సెల్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ సీ జీరో, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ పర్టిక్యులర్ పిక్సెల్ లో వాల్యూ జీరో అని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ లో చూసారనుకోండి, దీంట్లో యూ హ్యావ్ సమ్ 28 by 28 పిక్సెల్స్, రైట్. సో ఈ ఫస్ట్ పిక్సెల్ లో యూ విల్ హ్యావ్ వాల్యూ జీరో, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్, రైట్. లుక్ ఎట్ మై కర్సర్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఈ ఫస్ట్ పిక్సెల్ ఇఫ్ యూ సీ యూ విల్ హ్యావ్ జీరో వాల్యూ అనేది, ఇక్కడ జీరో ఉంటది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్. అదే ఇక్కడ జీరో, ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో జీరో అని వైట్ కలర్ లో, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ మీకు వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, 255 ఉంటది. అంటే ఏదైనా ఒక పిక్సెల్ వాల్యూ గనక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 255, రైట్, ఇఫ్ ఎ పిక్సెల్ వాల్యూ ఈస్ 255, దెన్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్, ఓకే, ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఆ పిక్సెల్ లో ఆ పిక్సెల్ కలర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వైట్ అని. ఓకే, ఏదైనా పిక్సెల్ వాల్యూ జీరో ఉంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్. ఏదైనా పిక్సెల్ వాల్యూలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 255, దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వైట్. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 127 అని ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ హియర్, ఇక్కడ హాఫ్ వైట్ హాఫ్ బ్లాక్ అన్నట్టు. 127 లో ఉంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ హాఫ్ వైట్ అండ్ హాఫ్ బ్లాక్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని హాఫ్ వైట్ అండ్ హాఫ్ బ్లాక్ అంటాం. సగం వైట్ సగం బ్లాక్ ఉంటే దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ పిక్సెల్ వాల్యూ as 127. ఓకే, సో బేసికల్ వాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఇస్, ఈ మన ఎంనిస్ డేటా సెట్ లో పిక్సెల్ వాల్యూస్ రేంజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 255, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ద పిక్సెల్ వాల్యూ is 0, then it means that that pixel color is completely black. Okay, if the pixel value is 255, right, if the pixel value is 255, then it means that a pixel color అనేది it is completely white. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనం నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ నెంబర్స్ రేంజ్ 0 to 255 నుంచి వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు 0 to 1. 0 to 255 నుంచి వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు 0 to 1. ఎందుకు అలా చేస్తున్నాము అంటే, యూ హ్యావ్ సీన్ రైట్, వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ మెనీ ఫీచర్స్ హియర్. అంటే చాలా నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ విల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ మెనీ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. మధ్యలో విల్ హ్యావ్ టు డూ మెనీ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, కరెక్ట్, ఆన్ దీస్ ఆల్ వాల్యూస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to 255, అంటే yesterday I've given you one example, right? If someone asks you what is 0.5 plus 0.5, then you will quickly say 1. But if someone asks you what is 284 plus 392, then can you answer it very quickly? ఎవరైనా మిమ్మల్ని 0.5 plus 0.5 అంటే అని అడిగితే you will say quickly 1 అని చెప్తారు. But if someone asks you what is 284 plus 128 అని అడిగితే, you will take some time to calculate, correct? You will take some time to calculate that mathematical operation, right? అలానే మన system కూడా, our model also will take some time to calculate that particular mathematical operation if the values are big. సో ఆ పెద్ద values ని we are normalizing it to 0 to 1. ఎలా నార్మలైజ్ చేస్తున్నాము అంటే, హౌ డు వి నార్మలైజ్ ఇస్ లైక్, మనం ఏం చేస్తామంటే వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ వాల్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 127 సమ్వేర్ ఆర్ 208 ఉంది అనుకోండి, విల్ డూ 208 by 255. ఓకే, 253 by 255, 255 by 255, రైట్. సో 255 by 255 అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ 1. What is 255 by 255? It is 1. What is 0 by 255? It is 0. Correct? So, alaga we are going to normalize these values. For example, if you see 127 by 255 and it will be somewhere around 0.5. Right? So, alaga we are going to normalize these values anamata. Okay.
ఓకే, ఆ రేంజ్ ని వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 255 నుంచి వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ టు 0 to 1, సో దట్ మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్ ఆల్సో అండ్ యువర్ మోడల్ ఆల్సో విల్ పర్ఫార్మ్ ఫాస్టర్. ఓకే, యువర్ మోడల్ విల్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ఫాస్టర్ కంపారిటివ్లీ, రైట్. అలానే మీకు ఇప్పుడు హై వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 127 అలా 153 అలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వెయిట్, అండ్ మనం వెయిట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్స్ లో, దెన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ and it will be difficult also to adjust all those weights. So అదే మీకు 0 to 1 ఇలా ideally will convert, or I mean we will normalize these values in this particular range అన్నమాట. 0 to 1 లోకి we'll normalize those values, we'll reduce the range. Okay, for any image data set, if you are working on any particular image data set, then you'll have to normalize the pixel values. Okay, remember this point very carefully, that if you are working on any image data set, మీరు ఏ image data set మీద వర్క్ చేసినా గానీ you'll have to normalize the pixel values. If you don't normalize the pixel values also, it will work, but then what will happen is at training time అనేది it will increase, and sometimes weights, gradient descent ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి it will be very difficult for the model. ఓకే, అండ్ మీ మోడల్ కూడా చాలా స్లోగా పనిచేస్తుంది. Your model also will run very slowly. Okay, learning time అనేది it will take a lot of time. Right? So this is how we normalize our pixel values. Okay, and then we have seen one more concept called as one hot encoding. So one hot encoding అంటే let me quickly revise this topic as well. So yeah, one hot encoding అంటే ఏంటంటే we have categorical, if we have some categorical data or some text data, అంటే string data లో ఏదైనా ఉంది అనుకుంటే కనుక, then we'll have to convert that string data or categorical data into some numerical format అన్నమాట. Okay, now you can get a doubt here. Madam, ఇక్కడ మా డేటా అంతా కూడా it is all the data is in numerical format. All the data is in already numerical format. అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, then what do you want to if you want, what do you mean by converting this numerical data into numerical data again? అంటే మేడం ఆల్రెడీ వాల్యూస్ అన్ని కూడా నెంబర్స్ లోనే ఉన్నాయి కదా, మరి మీరు దేన్ని న్యూమరికల్ ఫార్మాట్ లా కన్వర్ట్ చేస్తారు అని అడిగితే, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దీస్ పర్టిక్యులర్ లేబుల్స్ ఇంటూ న్యూమరికల్ ఫార్మాట్. అవి ఆల్రెడీ నెంబర్సే కదా మేడం అని అడిగితే, మనకి కనిపించేలాగా అవి నెంబర్సే ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ లైక్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. బట్ వాట్ ఐ మీన్ బై 5 హియర్ ఇస్, ఇక్కడ 5 అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సమ్ కేటగిరికల్ లేబుల్ అని తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సమ్ నెంబర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. 5 ని కూడా విల్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఎ న్యూమరికల్ వెక్టర్, రైట్? సో హౌ డు వి డూ దట్ అని అడిగితే, using two categorical అనే method. Using two categorical అనే method in TensorFlow. In TensorFlow we have, in TensorFlow keras we have a method called as two_categorical. So using this method you will convert the labels into numerical vectors. Okay, so 5 అంటే చెప్పాను కదా, there 5 means it is digit 5, 0 అంటే digit 0, 1 అంటే digit 1, ఇలా ఉంటది అన్నమాట. It will be represented as 1 అంటే digit 1 అన్నట్టు, 0 అంటే it is like 0 అంటే digit 0, 5 అంటే it is represented as digit 5. So that is why you will have to convert these labels into numerical vectors. These are my numerical vectors, right? So yeah, so if you see here 0, 1, 2, 3, 22. So yesterday someone has asked me 22 and what will happen if I give something called as 22 and a numerical value unte, then how will it? I think yesterday only I have run this code, right? Yes. So 22 unte ganaka, then you'll have some 21 zeros and then at last you'll have 1. So basically if you see here 0 nela represent chestamu,
first place లో we'll keep 0. So first place లో we'll keep 1 and remaining all zeros. Right? అదే 1 అంటే we'll represent it as second place లో 1 పెట్టుకుని remaining all you'll have zeros. 2 అంటే first place లో third place లో 0 పెట్టుకుని we'll have remaining all zeros. 3 అంటే fourth place లో we'll put 1 and remaining all zeros. 22 అంటే 22nd place లో పెట్టుకుని remaining all you'll have zeros. Right? So this is how you convert your labels, your numerical labels into numerical vectors. మీ labels ని, మీ target labels ని, this is how you convert into some numerical vectors. Okay. Understood everyone? Clear? Quick as no? Yes. And one more important point to remember here is that, yes, one more important point to remember here is that numerical vectors or one-hot encoding అనేది TensorFlow లోనే కాదు. You can do it in pandas also. Also you can do it in scikit-learn also. Okay, మీకు pandas లో కూడా there is one function called as get dummies. Get underscore dummies అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటది. Using that particular function also you can convert these labels into numerical vectors. Okay, అలానే scikit-learn you already you guys know, right? Scikit-learn sklearn అనే package లో కూడా you have a function called as a one-hot encoder to convert these labels into to perform this particular one-hot encoding operation, to convert categorical values into numerical formats, numerical vectors. Right? Yes, it's not limited to just TensorFlow. TensorFlow use చేసే ఈ one hot encoding చేయొచ్చు అంటే it's not like that. You can use pandas also, or you can use scikit-learn also. Okay, right. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే you might be working on some projects, some other projects where you don't want to use TensorFlow or Keras. మీరు వేరే ప్రాజెక్ట్ ఏదో దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, there you are not going to use this TensorFlow and Keras, but you want to normalize these values. ఆ టైంలో ఎలా చేస్తారు అంటే you can use pandas లో you have get underscore dummies, or in scikit-learn you have something called as one hot encoder అనే function. Okay, you can use those two methods also. Okay, explore on those two functions as well. Okay, again those two are inbuilt functions, right? Yes. So yeah, let's import now. Shall we get into the coding part now? Shall we get into the coding part now? Mana use case loki veldama. Yes. So first we'll import some libraries. What are the? Let me add in text here. First step 1, importing libraries. Okay, our step 1 is to import libraries. Let me keep this in bold. Yes, our step 1 is to import libraries. Right now, I want to first let me introduce the data set which we have. Data set mnist. So ఈ mnist అనేది కూడా it is an inbuilt data set అన్నమాట. Okay, this mnist is also an inbuilt data set which your TensorFlow will provide you.
మీ టెన్సర్ఫ్లో అనేది మీ టెన్సర్ఫ్లో కేరాస్ లో మీకు యూ హ్యావ్ an inbuilt data set called as MNIST. Okay, for example, Scikit Learn lo kuda you have seen, right, some inbuilt data sets. We have worked on some inbuilt data sets which are provided by Scikit Learn, sklearn. Iris ane data set, it is inbuilt data set. Alane manaki TensorFlow keras kuda it will provide you some inbuilt data sets. అందులో ఒకటి మన MNIST ane data set. Okay, and then let's import models. TensorFlow dot keras dot models import sequential. Okay, sorry, from let's import layers. TensorFlow dot keras dot layers import one dense and also flatten. I'll tell you why we are going to use flatten. Okay, from dot keras dot details import one. Okay, let's import these particular libraries. Okay, import చేసుకున్నాక immediately I'll have to run this cell అన్నమాట. ప్రతి సెల్ రాసిన తర్వాత I'll run that particular cell. Okay, then again I'll add one more. Right now it is I'm loading step 2, loading and pre-processing data set. Right, so first libraries import చేసుకున్నాను and then I'm going to load and pre-process my data set. Right, so now what I'll do is directly I'm loading them into Xtrain training data set kinda, testing data set kinda I'm going to load them. Yeah. Data. And then what I'm going to do is I'm going to normalize the values. Xtrain equals X train by 55. Y train equals to Y underscore train by 255. So if you look carefully here, I'm going to normalize values only for the training values. Ante enti, sorry, not Y train, X text it is. Sorry. Yeah. So మీకు Xtrain లో ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే your Xtrain will have ఈ pixel values, ఈ features ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, your Xtrain will have these pixel values only. Okay, అదే మీ Y-Train లో ఏముంటాయి అంటే you will have ఇవన్నీ Y-Train values అన్నమాట. అంటే మీ లేబుల్స్ all your pixel values are stored in Xtrain and then మీ labels అంటే label అంటే ఏంటి, మీ టార్గెట్ వేరియబుల్ which you will have to predict. మీరు ప్రిడిక్ట్ చేయాల్సిన వేరియబుల్ లేబుల్స్ అన్ని కూడా you will store it in Y-Train. You will store it in Y-Train. అంటే మీ Xtrain లో you will have input features and then in Y-Train you will have labels. ఓకే, అలానే X టెస్ట్ లో ఏంటంటే you will have టెస్టింగ్ డేటాలో ఉన్న ఫీచర్స్ అండ్ Y టెస్ట్ లో you will have టెస్టింగ్ డేటాలో ఉన్న లేబుల్స్. సో డైరెక్ట్లీ నేను ఇక్కడ డేటా సెట్ లోడ్ చేసుకోవడమే ఎలా చేస్తున్నా అంటే నేను ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్
that particular data set into two parts. ఒకటి నా ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, రైట్? ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ దట్ డేటా సెట్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ బై లోడింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకటి నా ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. దీంట్లో ఎక్స్ట్రైన్ అంటే ఏంటి? మై ఇన్పుట్ ఫీచర్స్, అంటే నా పిక్సెల్ వాల్యూస్, రైట్? నా పిక్సెల్ వాల్యూసే కదా, దే రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255. మై పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఓన్లీ విల్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255. correct, right? So I am going to normalize those values only. Extend values మాత్రమే normalize చేస్తున్నా. And also xtest లో ఏముంటాయి? దిస్ ఇస్ మై టెస్టింగ్ డేటా సెట్. xtest ytest అనేది నా టెస్టింగ్ డేటా సెట్. సో దీంట్లో xtest లో ఏముంటాయి? నా టెస్టింగ్ డేటా సెట్ లో ఉన్న ఇన్పుట్ ఫీచర్స్, నా టెస్టింగ్ డేటా సెట్ లో ఉన్న పిక్సెల్ వాల్యూస్. ytest లో ఏముంటాయి? లేబుల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ లేబుల్స్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పిక్సెల్ వాల్యూస్ కి ఏ లేబుల్ అని చెప్పి, రైట్? సో నేను నా పిక్సెల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నార్మలైజ్ ఓన్లీ మై పిక్సెల్ వాల్యూస్. సో దట్స్ వై I am normalizing only xtrain and xtest. I am not normalizing ytrain and ytest. ఎందుకు నార్మలైజ్ చేయట్లేదు అంటే, because they will contain this ytrain and ytest will have the labels. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ కాలం ఈ లేబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 5, 0, 4 ఇవన్నీ ఏంటి? డిజిట్స్ లోకి క్లాసిఫై చేయాల్సిన లేబుల్స్. దిస్ ఇస్ యువర్ టార్గెట్ లేబుల్, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్ నార్మలైజింగ్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్. ఈ జీరోస్ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నార్మలైజ్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్, రైట్? అంటే 0 నుంచి 255 వరకు రేంజ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నార్మలైజ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ytest ని ytrain ని ytest ని ఏం చేస్తాను అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్. ఎందుకు వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేస్తున్నా అంటే, వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ బికాస్ I'll have to convert those labels into numerical vectors. Our labels ni I'll have to convert into numerical vectors. And how do I do that? ytrain equals to 2_categorical of ytrain ytest. Okay, I'll mention any number of classes unnai ani kuda I'll mention. Number of classes equals to some 10. నాకు ఇక్కడ నా ఇమేజ్ డేటా సెట్ లో నాకు 0 to 9 డిజిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ 0 to 9. సో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నట్టు? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are some 10 classes. So I want some 10 classes. అంటే నా అవుట్పుట్ లేయర్ లో I need some 10 classes, right? So if you see again, observe carefully here, if you guys observe carefully here, manaki xtrain lo we have input features and xtest lo we have input features. Xtrain anedi training data set, xtest anedi testing data set. Okay, what is this ytrain? Yes, yeah, what am I typing even? Yeah, so xtrain equals to xtrain by 255, xtest equals to xtest by 255. Okay, guys, if I'm doing some typo mistakes and all, you can let me know. Okay, you'll have to observe all those. Okay, if I just miss also, you can ping me in live chat or in Zoom chat if I'm making some basic mistakes like this. Madam, ikkada xtest ani chepparu, but then you have typed xtrain. Why did you type like that? You can ask me. Okay, right? Xtrain lo you'll have xtrain equals to, you're normalizing these values by dividing it by 255. xtest lo you'll have testing data lo unna input features. So you'll normalize that by doing xtest by 255, right? ఇప్పుడు నా ytrain లో ytest లో ఏమున్నాయి? I have my target labels. ytrain లో ytest లో ఏమున్నాయి? I have my target labels. So I want to convert those labels into some categorical format, right? I want to convert those labels into some numerical vector. అంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి నా లేబుల్స్ 0 1 2 3 22 అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ హౌ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? కరెక్ట్. సో అలా ఏం చెప్తున్నా అంటే వై టెస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఆర్ వై ట్రైన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని యూ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ సమ్ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్. టూ కేటగిరికల్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసుకుని ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దోస్ లేబుల్స్, దెన్ it will convert those labels into numerical vectors. Okay, so that is my next step. So let me run this as well now. Yes. So next, my next step will be to, everyone clear so far? ఇక్కడ వరకు చెప్పిన దాంట్లో everyone clear? Quickest no? Quickest no, guys? Can I get quickest no? If you don't understand, please let me know. I'll explain it for you again. Yes, no. సో బేసికల్లీ దోస్ హూ హావ్ పింక్డ్ నో, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ గైస్. సింపుల్ లైన్ లో చెప్పాలి అంటే మీకు చెప్పాను కదా, మనం ఇక్కడ నార్మలైజ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం విల్ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255 టు 0 to 1. పిక్సెల్ వాల్యూస్ ని 0 నుంచి 255 వరకు ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మనకి. సో విల్ హ్యావ్ టు నార్మలైజ్ దోస్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to 1. కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ నార్మలైజింగ్ మై పిక్సెల్ వాల్యూస్ హియర్. నెక్స్ట్ ట్రైన్ లో ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ లో ఉన్న ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? నా పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ పిక్సెల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఐఎమ్ నార్మలైజింగ్. అలానే నా ఎక్స్ టెస్ట్ లో ఏముంటాయి? నా టెస్టింగ్ డేటా సెట్ లో ఉన్న పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ నార్మలైజింగ్ మై పిక్సెల్ వాల్యూస్ ఇన్ మై టెస్టింగ్ డేటా సెట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I have converted my pixel values. I mean, I have normalized my pixel values. My second step is to convert these numerical, these categorical labels. అంటే ఈ categorical labels ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని I want to convert into some numerical vectors. నా categorical values ని I want to convert into numerical vectors. నా దగ్గర ఇప్పుడు categorical values ఏమున్నాయి? My categorical values are my labels. అంటే హ్యాండ్ రిటన్ డిజిట్స్, digit 5, digit 0, digit 4, digit 1, digit 9. Correct? So I am converting my labels into numerical vectors here. I am converting my labels into some numerical vectors here. Okay. Now y train లో ఏముంటాయి? I'll have labels in training data. My test లో labels in my testing data. So I'm doing this, performing this one hot encoding to these particular labels, right? Yes. So if you still have any doubt, please refer to the YouTube video ఉంటుంది కదా, just go through this part again. Okay, then you will be able to understand it better. Okay, if you still have any doubt, please ping that particular doubt. Okay, right. Next ఏంటి అంటే we are going to build our model. We are going to define and build our model. So how do we do that? Model equals to sequential of we'll use flatten. I'll explain you why are we going to use flatten. Input shape equals to 28 by 28. Okay.
tens of 28, activation, let me use the ReLU only for you. And then again, I want to create one more hidden layer before comma activation equals to, again, I'll use ReLU only. And then your output layer. Then so I need 10 classes. Correct? Activation equals to, let me use something soft ones. Yes. So see, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ ఆమ్ డిఫైనింగ్ ఏ మోడల్. నా మోడల్ ఏ మోడల్ కావాలి నాకు? ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఐ వాంట్ ఏ సీక్వెన్షియల్ మోడల్. ఐ వాంట్ యూజ్ సీక్వెన్షియల్ క్లాస్. అంటే ఏంటంటే ఒకదాని తర్వాత ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూ లేయర్స్. అంటే లేయర్ బై లేయర్ మీ మోడల్ ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు అంటే యూ ఆల్రెడీ నో రైట్ వాట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్. వీ హావ్ సీన్ ఇన్ అవర్ థియరటికల్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్? ఇట్ విల్ బిల్డ్ ద మోడల్ లేయర్ బై లేయర్. లేయర్ బై లేయర్ మన మోడల్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. Correct? So here we want to use sequential model. Okay, sequential model we will mention how many layers we want. We'll mention how many layers we want. Correct? So now if you see here, if you enter into this sequential class lo enter aithe emunnai meeku, we have something called as flatten and then 3 dense layers. Oka flatten layer undi and then you have 3 dense layers. Flatten ante em chestadi ante, okay, what your flatten does is meeku your input layers whatever you have, me input lo emunnai, you have pixel values, pixel images pixels ఎంత ఉన్నాయి 28/28 కదా. మీ pixel values ఎలా ఉన్నాయి 28/28. అంటే what this does is it will convert each 28/28 into 784 అన్నమాట. అంటే it will calculate, అంటే ప్రతి ఇమేజ్ కి 784 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, 28/28 అంటే ఏంటంటే we are saying that ప్రతి ఇమేజ్ లో there are 28/28 pixels. ప్రతి ఇమేజ్ లో there are 28/28 pixels. అంటే ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా it will convert this 28/28 into 784. అంటే 28/28 into 28 అంటే 784. కరెక్ట్? సో ఈ flatten అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే it will convert each image pixels 28/28 ని it will convert into 784. అంటే ఒక 784 dimensional vector లాగా it will convert అన్నమాట. See, if you see this data set, ఇలా 28/28 ని 784 features ఉన్నాయి కదా మీకు. See count, what's your count here? 784. If you see my cursor carefully, you can see 784. Right? So మీ flatten అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే your flatten layer will convert each 28/28 into 784 element vector. Okay, అంటే ఈ flatten, this is used to denote your, this is used to represent your input layer. This will be your input layer. Input layer ni you are going to flat it down. Ante 28/28 ni you make it as, we are saying that 28/28 ni you make it as 784 feature vector. Ante 28/28 ni you convert into 28 into 28 and then you calculate and then make it as 784. Okay, this represents the first one, the first layer will represent your input layer. Okay, and coming to next one, you have a dense layer. First dense layer, ఇది మీ hidden layer అన్నమాట. This will be your first hidden layer. This will be your first hidden layer. దీంట్లో ఎన్ని న్యూరాన్స్ కావాలని చెప్తున్నాను? I am saying that my units are 180, 128. అంటే నా ఫస్ట్ హిడెన్ లేయర్ లో I want 128 neurons. In my first hidden layer, I want 128
128 neurons. Okay, in my first hidden layer, I want 128 neurons. And I want to apply ReLU activation function in my first hidden layer. I want to apply ReLU activation function in my first hidden layer. Okay, that now I'm done with my first hidden layer. Coming to my second hidden layer, in my second hidden layer, I want 65 neurons. I want 64 neurons. And again, I want to apply ReLU activation function on my second hidden layer. My second hidden layer lo kuda I want to use ReLU activation function. And coming to last hidden layer, last layer, your last layer will represent your output layer. మీ last layer ఎప్పుడు కూడా it will be your output layer. మీ first layer it will be input layer. First layer ఎప్పుడు input layer ఉంటది. And last layer ఏదైతే ఉందో that will be your output layer అన్నమాట. ఓకే, సో మీ అవుట్పుట్ లేయర్ లో ఎన్ని న్యూరాన్స్ కావాలని చెప్తున్నాము? we are saying we want 10 neurons. we want 10 neurons. ఎందుకు 10 కావాలనుకుంటున్నాము? because we have output into 10 classes. 10 classes ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దిస్ డేటా సెట్, జీరోస్ అన్ని ఒక క్లాస్, రైట్? జీరోస్ అన్ని ఒక క్లాస్, వన్స్ అన్ని ఒక క్లాస్, టూస్ అన్ని ఒక క్లాస్, త్రీస్ అన్ని ఒక క్లాస్, ఫోర్స్ అన్ని ఒకటి, ఫైవ్స్ అన్ని ఒకటి, సిక్స్ అన్ని ఒకటి, సెవెన్ అన్ని ఒకటి, ఎయిట్ అన్ని ఒకటి, నైన్ అన్ని ఒకటి. సో హౌ మెనీ క్లాసెస్ వి హ్యావ్ హియర్? 1 to 9, 9, 0, 10. So we will have to classify those images into 10 different classes. So మనకు అవుట్పుట్ లో ఎన్ని క్లాసెస్ కావాలి? we want 10 classes. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ a use case where you want to classify the images into cats and dogs. అదే cats and dogs అనుకోండి, then your output layer will have only two layers because you have only two classes, cats and dogs. But since we have here 10 different classes, 0 నుంచి 9 వరకు you have 10 different digits, right? So your output also will have 10 different layers. Your output layer will have 10 different neurons, 10 different classes. So you will have 10 different neurons. Okay, and now output layer lo I want to apply softmax activation function. Output layer lo I want to apply softmax activation function. Okay, right? So this is how you will define your model. This is how you define your model. So a model use chestunna, I am using a sequential model, right? Enduku sequential model use chestunna ante it will help me to build my model layer by layer. It will help me to build my model layer by layer. Layer by layer ni layer by layer ga na model build chestadi kabatti I am using sequential model. Okay, and then in my input layer I am saying flatten of input. Na input shape enti 28 by 28. Na input shape enti 28 by 28. Ante prati image lo, prati input image lo I have 28 by 28 pixels. Ante 28 into 28 pixels ఉన్నాయి. So please flatten that. Ante em cheyamantunnanu? I am saying it to multiply that 28 into 28. I am asking it to convert into a single line vector. I am asking it to convert that particular image into a single line vector. అప్పుడు అది ఏం చేసేది? it will calculate 28 into 28. 28 equals to 784. Okay, 28 are equals to 784. Right? So అలాగా నా ప్రతి ఇన్పుట్ ని కూడా all the 60,000 inputs whatever I have, it will convert each image into some 784 element vector or 784 feature vector. Okay, this is my input layer. And coming to next layer enti? My first hidden layer. It will be my first hidden layer. The first hidden layer lo I am saying that I want 128 neurons. 128 neurons kavali, and I want to apply ReLU activation function. And the second layer lo I want 64 neurons, and again I want to apply ReLU activation function. So నాకు ఇక్కడ ఎన్ని hidden layers ఉన్నాయి?
I have two hidden layers. I have two hidden layers. And in my output layer, I want 10 classes because na output lo 10 classes unnai kabatti I'm mentioning that I want 10 neurons in my output layer. And in my output layer, I want to apply softmax activation function. In my output layer, I want to apply softmax activation function. Right? So this is how we define and build our model. This is how we define and build our model. Okay. Right? Clear everyone? Any doubts in this? Any doubts in defining and building a model? Please mention your doubt particularly. Ekkada specific ga meek input layer artham kaleda or hidden layer artham kaleda or didn't you understand output layer enduku 10 mention chesamu అని అర్థం కాలేదా? Specify your doubt and then ask me. Okay? Or didn't you understand what is sequential? Sequential అంటే ఏంటో అర్థం కాలేదా? అలా. And our next step is to compile the model. మన next step ఏముంటదంటే we'll compile our model. Okay, after that again we'll train the model and then make some predictions. There are 3 more steps left. So we'll be looking into those steps in next class. But so far, if you have any doubts, please ping your doubts. Let me stop sharing my screen. Stop recording as well. So any doubts? So far everyone clear, right? Is everyone clear with what we have discussed so far? Okay, if you still feel confusing, ekkadana confusing ga anpiste ganaka, for today you go through the YouTube class, YouTube live lo untadi kada. So there you can go through the video once. And if you still have any doubts, okay, you can let me know in tomorrow's class. Okay. Right. Yes. Then if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone. Thanks for joining.